At our today, today's lesson is quite easier than that means today we would like to talk about the data and information and its types as well. So everyone, you are familiar with the data, and if you are asked what is data, I think things is very clear to you. Am I clear? Uh, we can say, data is simply a facts and figures. So, but the question is, what is facts and what is figure? Before that, I would like to say that each piece of data is a little fact. How? Because data represent, or you can say data refers to raw uh, and unorganized facts or figures. That are collected and stored. But the word data can be used for a singular fact or a collection of facts to represent a word. So if I would like to give you some examples regarding the data, if we talk about let's say daily, someone writes in the paper that the daily sales, Monday number of ice cream sales is 20, Sunday it is 50, right? Day wise, the numbers. Or you can say different customer information, I mean, কাস্টমারের ইনফরমেশন গুলো আমরা কোথায় জায়গায় রাখছি, ইটস এ কাইন্ড অফ ডেটাবেস। অর ডেইলি যে টেম্পারেচার, যে আজকের দিনে টেম্পারেচার কত, এই যে টেম্পারেচার গুলো আমরা রাখছি, জিপিএস কোঅর্ডিনেট ফ্রম মোবাইল ডিভাইস থেকে, জিপিএস এর যে কোঅর্ডিনেট গুলো আমরা নিচ্ছি, দিস অল আর দ্য ডেটা। But would like to focus on the difference between data and information. Well, then let's try to understand the information. Then we'll talk about the difference. So, information হচ্ছে is the process and organized data, form of data. মানে কি? If you don't have data, you can get information. তোমার কাছে যদি ডেটা থাকে, সেই প্রসেস আর অর্গানাইজড ডেটাটাই হচ্ছে কি ইনফরমেশন। যদি ডেটা থাকে, and that can be analyzed, structured, and or particular, the given context it is considered. And the most important fact is that information provides meaningful and uh, meaning provides meaning that can be used to answer question or make decision. That means information আমাকে কোনো পার্টিকুলার কোশ্চেনের অ্যান্সার দেয় এবং ডিসিশন মেক করতে হেল্প করে। আমি যদি তোমাকে এরকম একটা এক্সাম্পল দিই, মনে করো if 3 is written here, so if you look at this figure or number, uh, it is not a information. What does it mean that 3? এই 3 কি মিন করে? যখন আমি বলি it is your CGPA or the price of a pen, then it is the information. তার মানে মিনিংফুল ডেটাটাই হচ্ছে যে ইনফরমেশন আমাকে দিচ্ছে। আদারওয়াইজ যদি এই 3 এর কোনো মিনিং না থাকে, জাস্ট এমনি নাম্বার, একটা ফিগার, তাহলে কিন্তু এটা ডেটা। ইট ইজ এ ডেটা। I think now you got the idea, difference between the data and information. তাহলে মিনিংফুল অ্যান্ড ইউজফুল ডেটাটাই হচ্ছে ইনফরমেশন। ইফ আই গিভ ইউ মোর এক্সাম্পল কিন্তু ইনফরমেশন, দেখো একটা সেলস রিপোর্ট আছে তোমার কাছে, হাইলাইট টপ সেলিং প্রোডাক্ট। আমার কাছে বলা আছে যে ধরো মোবাইল ফোন or different gadget, if you talk about the charger, then power bank, তো আমি বললাম যে এই প্রোডাক্ট গুলো সবচেয়ে বেশি সেল হয়েছে, তার মানে একটা কি, এখানে একটা তথ্য পাওয়া গিয়েছে, তাহলে সেটা ইনফরমেশন। More example, I think this example is very good for you to understand the difference between the data and information. It would be very quite clear. So আমি যদি এখানে বলি, দেখো কনটেক্সটটা কি, ডেটা টিপিক্যালি রিপ্রেজেন্ট দ্য ফ্যাক্টস, হ্যাঁ, ডেটা ফ্যাক্টস রিপ্রেজেন্ট। তাহলে ফ্যাক্টস বলতে কি বুঝো? মানে আমি এখানে লিখলাম যে লাইক 10 একটা ফ্যাক্টস, একটা নাম্বার, ব্লু লিখেছি, এ লিখেছি। এখন তুমি মনে করো এই এ লিখলাম, ব্লু লিখলাম, 10 লিখলাম, এটার কোনো মিনিং আছে বলো? আমরা
বলছি the sky is blue today. Now it has a meaning. Now it has a meaning. মিনিং যে আকাশ আজকে কি ব্লু, তাহলে যদি আকাশ আজকে নীল হয় তাহলে বুঝাচ্ছে আকাশের কালারটাকে আমরা বুঝাচ্ছি, তখন এটা ইনফরমেশন, তখন এটা কি ইনফরমেশন। তুমি যদি বলো মারিয়া গট এ ইন পাইথন, হ্যাঁ, সো পাইথন কোর্সে সে এ পেয়েছে, তখন কিন্তু মিনিং আছে, দেন ইট ইজ ইনফরমেশন, দেন ইট ইজ ইনফরমেশন। তো তোমরা আমরা ডেটা এবং ইনফরমেশন বুঝেছি, বাট আওয়ার ইন্টেনশন টু আন্ডারস্ট্যান্ড দা, এই যে আমরা ডেটা নিয়ে কথা বলেছি, ইউনো there are different types of data, and what are those types of data? This is our intention to know. That's what actually I want to mean that. So let's talk about the data type. Actually, data types, tells a computer system how to interpret its value. Actually, data, আমরা মূলত বলি কি, ডেটাকে একটা ভ্যালু বলে থাকি। ডেটা ইজ নাথিং, ইজ এ কাইন্ড অফ ভ্যালু। তার মানে কি, 10, তোমার এইজ হচ্ছে 10, সো ইট ইজ আ ভ্যালু। আর তোমার সিজিপিএ 3.9, ইট ইজ আ ভ্যালু। সো ডেটার সাথে ভ্যালুর ডেটা এবং ভ্যালুর মাঝে কোনো রিলেশন খুঁজে পাচ্ছ আতিক ঘোষ? জি স্যার, ব্যাখ্যামূলক মানে স্যার একটা মান বা না, মানে তুমি যেটা ডেটা, মনে করো তোমার এইজ হচ্ছে 20, এটাই হচ্ছে ভ্যালু, এটা কি ইটস আ কাইন্ড অফ ভ্যালু। এখন এই ভ্যালুটা যে 20 নাকি এটা এ লিখেছো, এখন পাইথন বা কম্পিউটার কিভাবে তাকে ইন্টারপ্রেট করবে, মানে সেটা নিয়ে কিভাবে কাজ করবে, সেজন্য তার টাইপটা বলে দিতে হবে। হ্যাঁ, লেটস টক অ্যাবাউট দ্য নিউমেরিক ডেটা। এখন what is the numeric data and what is data, it is so far clear to you, I think, right? What is data? So let's talk about the numeric data. Numeric data, that could be integer, floating, or a complex number. Yeah, it could be integer, float, and complex, the numeric. And if we talk about the numeric data, so numerical মাঝে একটা হচ্ছে integer, another one is floating, another is complex. Integer কি? The most common numeric data type, that numbers without fraction. Numbers without fraction, that is called the integer. So if I write 6, this is integer. Maybe, you know, that has been discussed in the class even, some in some sections. Well, তাহলে যদি কোনো নাম্বার উইদাউট ফ্র্যাকশন হয়, দ্যাট ইজ দ্য ইন্টিজার। তাহলে ফ্লোটিং কি? Numbers that may have a fractional component, that is called floating. So 5.2, that is the floating, because a number এ fraction আছে। এরকম থাকে 3.0, এটাও কিন্তু floating। আর যদি শুধু 3 থাকে, that is the right? আবার যদি 3.1, that is also floats. There are some example of the float as well. Yeah, these are the floating point number. So 707.07, this is floating. Our 0.7, this is also floating. So if you look at this example, and there are some example for the integer. Now let's talk about the another number, that is the complex numbers. A complex number, it has two parts. One is real part and the imaginary part. And it is known to you from your basic mathematics understanding, এই নাম্বারগুলোকে কমপ্লেক্স নাম্বার বলে, এবং কমপ্লেক্স নাম্বারে একটা রিয়েল পার্ট থাকে, যেমন এখানে -2 + 3 is a, right? So this is the, the imaginary part, and this is the real part. So that's why this number is called complex numbers. Now let's talk about the, the another number, that is called the string data type. Now would like to the string data type.
A string, I mean, is a collection of one or more characters, right? If you have a more than one alphabet, that is the string. And I mean, you must put the single quote or double quote or triple quote, যাই হোক, তো সিঙ্গেল কোটও লেখা যায়, ডাবল কোটও লেখা যায়, স্পেশালি ইন দ্য পাইথনে আর কি, হ্যাঁ। তো পাইথনে আমরা যদি তবে আরেকটা ফ্যাক্ট হলো, পাইথন স্পেসিফিক যদি বলি সেটা হলো, আচ্ছা আমরা আগে জেনারেল স্ট্রিংটা বোঝার চেষ্টা করি, পরে পাইথন কনটেক্সটে বলবো। এখন আমরা বলছি যে মোর দেন ওয়ান আলফাবেট সেটা হলো স্ট্রিং, আর যদি একটা আলফাবেট থাকে, সিঙ্গেল আলফাবেট থাকে, তাহলে সেটা হলো ক্যারেক্টার। আমরা কমন ডেটা টাইপ গুলো একটু দেখার চেষ্টা করি, যে কমন there are many data types, হ্যাঁ, আমরা কিছু কমন ডেটা টাইপ নিয়ে কথা বলছি। Integer, already you know the integer. So actually it is called whole numbers, whole numbers or data without fraction. This is the integer. So so a single numeric character, yeah, a single letter or digit or punctuation mark, that is also character, symbol or blank space. Suppose blank space মানে তুমি একটা কোনো লেখা না, একটা স্পেস দিয়েছো কিবোর্ড থেকে, এই যে একটা স্পেস দিয়েছো, এটা তো আর দেখা যায় না, দিস ইজ অলসো ক্যারেক্টার। সো ক্যারেক্টার ইউজুয়ালি আমরা সিঙ্গেল কোড দিয়ে লিখে থাকি, বাট সিঙ্গেল লেটার, ডিজিট, পাংচুয়েশন মার্ক, দিস আর দ্য ক্যারেক্টার। So let's talk about the string. Already I told you from the very beginning, sequence of characters. I mean digits or symbol always treated as a text. Yeah. So sequence of character means more alphanumeric characters. Yeah. So let's say if your name, right, Sadia Islam. So this is the string because here you find more than one character or স্যার alphanumeric ফোন character. নাম্বারে স্যার Let's say স্ট্রিং ক্যারেক্টারের মধ্যে পড়ে। yeah, because plus sign is used there, hyphen is used there, so that's why you can find your hyphen as well, right? So hyphen is so that's why together it is a string. Together it is a string. Type that is called boolean. Another data type that is called boolean, but it has only two values. This is a fix. Boolean এর দুটো ভ্যালু থাকবে, টু একটা false থাকবে, right? Type is enumerated type, and later we will talk about that enumerated type. But it is like a set of predefined unique values, so we'll discuss it later on. So now let's talk about the array. The array, a list with number of elements in a specific order, typically of the same type. Yeah. যদি সেম টাইপের কিছু ভ্যালু থাকে, একটা অর্ডারে থাকে, দ্যাট ইজ দ্য অ্যারে। মনে করো তুমি অনেকগুলো ভ্যালু, যে 4, 3, 15, এগুলো সেম টাইপের, এগুলো সব ইন্টিজার, সো ইট কুড বি অ্যারে। আবার সেম টাইপের হতে পারে, মনে করো বি, সি, ডি, দিস ইজ অলসো অ্যারে বিকজ দিস অল আর দ্য সেম টাইপস, এগুলো সেম টাইপের, এই জন্য এটা অ্যারে হতে পারে। এন্ড ডেট টাইপ হচ্ছে একটা ডেটা টাইপ হতে পারে, যে বিভিন্ন ডেট ফরম্যাটিং আছে, তোমরা দেখবা যে কম্পিউটারে বা মোবাইলে বা বিভিন্ন ওয়েবসাইটে ডেট ফরম্যাট এক এক রকম, সো সেখানে ডেট টাইপ রয়েছে। সো এগুলো আমরা এই মুহূর্তে খুব ফোকাস করছি না। সো টাইমেরও কিছু ফরম্যাট আছে, এক এক জায়গায় টাইম ফরম্যাটটা এক এক রকম হতে পারে। সো এগুলোর টাইপ রয়েছে, টাইম ফরম্যাট। সো ডেট টাইম টুগেদার ইউ ক্যান ফাইন্ড দ্য ফরম্যাট, দিস ইজ অলসো ডাটা টাইপ। টাইম স্টাম্প, দিস ইজ অলসো ডাটা টাইপ। তুমি অনলাইনে পার্টিকুলার কোন একটা জিনিস কখন অ্যাক্সেস করছো, সো দিস ইজ দ্য ডেটা টাইপ। Yes, but this is would like to focus here because you can find its application in the Python. Maybe some of you have seen the videos already, the list, right? So a collection of data that is called list. A collection of data, because the data 1, 2, 3, 4. This is individual data 1, 2. This is individual data. So this collection of data, when it is these are put within the the bracket, within the third bracket or square bracket, that is the square bracket. যদি স্কোয়ার ব্র্যাকেটের ভিতরে এই ডেটাগুলো থাকে, তখন আমরা তাকে লিস্ট বলি, তখন আমরা বলি তাকে কি লিস্ট। একই ডেটা যদি প্যারেনথিসিসের মাঝে থাকে, তখন আমরা তাকে টাপল বলি, রাইট? তখন আমরা টাপল বলি। তাহলে টাপল আর লিস্টে রিটেনের কিছু ডিফারেন্স আছে। প্রাইমারিলি এটা হলো শুরুর ডিফারেন্সটা, পরে আরো কিছু সেটা পরে।
So শুরুর ডিফারেন্সটা আমরা use to character. It is already the character, string, boolean, and some details explanation over here. Find array, yeah, date, time, details explanation you can find over here. Character, string, pointer. So this is so far end of this your data type and understanding how does it work, and we will find a lot of the practical implementation of it in our Python class as well, right? Details are in the Python class. So